Good morning, everyone. Okay, so day before yesterday, we were discussing the topic questions from the topic external financial reporting till cash flow statement. So we left 6 to 10 questions to be discussed. So today we will be discussing those questions, and after that, let's move on to the next topic, which is asset valuation. And from that asset valuation, we will be discussing cash and cash equivalents, accounts receivable, and if time left, we will be going to the next topic, which is inventory. So audio clear alle? Okay, disturbance onnillalo? Yes. Moving forward to the topic, so let me just take the questions. So I hope you had revised the topics that we were discussing for the past 3 to 5 classes. Okay, let me share the questions with you. Yeah, I hope you could see the questions. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Yeah. So our first question for today. Okay. The sale of available for sale debt securities should be accounted for on the statement of cash flows. ഒരു റിവ്യൂ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോ സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദിസ് സെഷൻ ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിംഗ് വേരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദി സെഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. സോ ടുഡേ വി വിൽ ബി ഒരു 14 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിമൈൻഡ് ആണ്. അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം. ആൻഡ് അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് the sale of available for sale debt securities should be accounted for on the statement of cash flows as an. So available for sale debt securities in the sale നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൽ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ഓപ്ഷൻ എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, ഓപ്ഷൻ സി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ഡി നോൺ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. How should we account for this available for sale debt securities in the statement of cash flows? എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? Yes, come on, answers. Yes. Option C, investing activity. Anne Mary, Revati, Krishna Priya, Celine, Farzin. Okay. And that's true. So I have told you that these securities, the investment securities, are classified into 3, which is trading securities, available for sale securities, and held to maturity securities. So idil held to maturity securities, available for sale securities will be accounted as an investing activity. All the cash flows relating to those assets available for sale securities and held to maturity securities will be treated under the investing activity, while the trading security, all the cash flows associated with the trading security and the purchase ആയിക്കോട്ടെ, സെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ, any income received on this trading security will be dealt in the operating activity. And non-cash investing and financing activities, it is not mentioned that this available for sale securities sale നടത്തി. So sale നടത്തി, cash not mentioned. Available for sale securities ന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. It's just mentioned as sale. So it's not a non-cash investing and financing activity. It is investing activity. I hope it's clear. Can I move forward with the next question? Yes.
So the next, in preparing a statement of cash flows using the indirect method of determining cash flows from operating activity, what adjustment is needed to net income because an increase during the period in prepaid expenses and the periodic amortization of premium on bonds payable. So what is that indirect method? You say that when we are preparing the statement of cash flows operating activities, especially what adjustment is needed to net income. So we are making adjustments to the net income. So what adjustment is needed with respect to what increase in the period during prepaid expenses? The prepaid expense increase what to do with the net income, and the amortization of premium on bonds payable. Payable means the bond is held as a debt. So bonds payable and amortization of premium, how to deal with it? Yes. And Mary has given me option B. Sorry, the detect. Yes, Celine and okay. Yeah, that option is right. I hope, Anne Mary, that you are clear with your option. എന്താണ് prepaid expense? Prepaid expense is a current asset or operating asset. An increase in the operating asset will cause what? Will be deducted from the net income. അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അസറ്റ്സിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ how do we adjust with the net income in order to find the cash flows? It will be deducted from the net income. And the amortization of premium on bonds payable. Payable means what? It is held as a debt. നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടല്ല, ഡെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബോണ്ടിനെ ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the amortization of premium, what it will reduce our liability. നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ആൻഡ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ. സോ what is the likely effect? If the liability is reduced, what we will do? It's a direct effect. We will deduct it from the net income in order to arrive at the statement of cash flows. Yes. So if it is a bonds as an investment, reverse, then this option would be the right. Deduct and add the amortization of premium if the bond is held as an investment. So always be clear with what is the question asked. Okay. The next question. During the year, Deltec Incorporated acquired a long-term productive asset for $5,000 and also borrowed $10,000 from a local bank. These transactions should be reported on Deltec's statement of cash flows as. So what are the transactions? A long-term productive asset for 5,000, acquired of an asset 5,000, and 10,000 from a local bank, borrow ചെയ്തു from a local bank. So ഈ രണ്ട് transactionsum, what does it affect in the statement of cash flows? So when the long term, when asset is purchased, what is that activity called? Asset in the related purchase and sale of this asset will be categorized under what activity? ഏത് activity ആണത്? Yes, investing activity. And we are purchasing, we are acquiring this asset. In order to acquire, we have to spend money. So there is what? There is outflow of cash. So outflows for investing activity. And borrow 10,000 from a local bank. When I'm making borrowings, ഞാൻ borrow ചെയ്യാണ്, which means that I am acquiring financing ആണ്. When I'm making borrow ചെയ്യാണ്, ഷെയർ ഇഷ്യൂ നടത്താണ്, ലോൺ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, all these are part of what? All these are part of financing activity. And since I am borrowing, I'm getting money. There is an inflow of cash from what? From financing activity. So what would be the option? What would be the right answer? Which option is right? Yes, option C, outflows for investing activities of 5,000 and inflows from financing activity 10,000. That is the right answer. Clear? Okay. So moving with the next topic. Yes. In the statement of cash flows, the payment of common share dividends appears in the dash activity section as a dash of cash. So statement of cash flows, payment of common share dividends appear in the dash activity. Share, when dividend is paid, what is that activity? Which it ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണ് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? The payment of dividend. It's a
what financing activity, and as a dash of cash. Is it an outflow, is it an inflow, source or use of cash? So by paying dividend you are expensing cash, right? So we are using cash, so it is a financing activity and use of cash. So the right option is option B, where the dividend is paid on the finances that we acquired, and it is a financing activity and it is use of cash. Cash is being expensed out of the business. Yes. So moving forward with the next topic, next question. A reader of a statement of cash flows wishes to analyze the major classes of cash receipts and cash payments from operating activities. Which methods of reporting cash flows from operating activities will supply that information? What? So a reader of a statement of cash flows wishes to analyze major classes of cash receipts and cash payments from operating activities. So operating activities in the various classes, how do we arrive, how do we get cash and how do we spend cash, എന്നുള്ള detailed ആയിട്ട് analyze ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് the reader is wishing, right? So, which methods of reporting cash flows from operating activities will supply that information? So, what is the reader want? The reader want the detailed information regarding the cash receipts and cash payments, and which method of reporting the statement of cash flows will provide them that information. Option A, only the indirect method. Option B, both the direct and indirect method. Neither method, only the direct method. So, or has given me the option D. Yes, that's the right answer. In the direct method of preparing statement of cash flows, it's only the difference is only relating to the operating activities. Alle. So what is that? In this in the direct method, the cash receipts and cash payments are laid down separately, segregated, and they are mentioned in detail. And while in indirect method, an adjustment is made to the net income in order to arrive at the cash flow at operating activity. Someone who wishes to analyze the statement of cash flows by looking at the cash receipts and cash payments in detail have to prepare the statement using this direct method. But the indirect statement of cash flows prepared under the indirect method does only give a vague idea. It does not provide what are the various sources, what are the various uses of the cash in detail. So direct method will serve the purpose. Yes, moving on to the next question. Yes. When using the indirect method to prepare a statement of cash flows, which one of the following? Ma'am, Marin here, can you go a bit slow? Okay. What do to read the question on our own? Okay, okay, Marin. Okay, I will consider it. So the next question. When using the indirect method to prepare a statement of cash flows, which one of the following should be deducted from net income when determining net cash flows from operating activity? So, when the statement of cash flows is prepared using the indirect method, which one of the following should be deducted from net income? So, you are going with 4 options. Which one should be deducted from net income to find what? To find the net cash flows from operating activity. You have option A, an increase in accrued liabilities. Option B, a loss on the sale of plant asset. Option C, amortization of premiums on bond payable. Option D, depreciation expense. Which one should be deducted from the net income? Okay, just have a look at the question and the answer. So, most of you was telling me, and maybe Celine and Krishna Priya is going with the option C. Let's check. Yes, that's the right answer. So, an increase in accrued liability. When there is an increase in the current asset, what we will do? We will add to the net income. Loss on sale of planned asset, it have been previously deducted. We will just add up to the net income. Depreciation expense, it is a non-cash expense which is being deducted. So we will add to the net income to eliminate that. And amortization of premiums on bond payable, as we discussed in previous question. So bond pay, when the bond is held as a debt, amortization of premium will reduce our liability, and at the same time reduce the interest expense to be reported on the income statement. And what will the reality effect? It will reduce the cash flow, so it must be deducted from the net income.
So have a look at the explanation. Under the indirect method, increases in operating asset accounts and decreases in operating liability accounts and gains from investing and financing activities are deducted from net income. The amortization of drawn premium is in essence the amortization of a gain. It decreases interest expense on the income statement even though it is a non-cash transaction. Since it decreases interest expense, it increases net income. So it should deducted from net income in the preparation of operating section of the statement of cash flows because it does not represent any cash received. So can I move toward the next question? Marin, is it okay? Okay. So if you require time, if you need time to read out the question, just tell me to stop. I will be stopping. No, note down ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ you could take time. I will wait. Okay. So the next question. With respect to the statement of cash flows, the FASB accounting standards codification classifies business transaction into operating, investing, and financing activities. Yes. Which one of the following transactions should not be classified as a financing activity? ഇതിൽ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടാത്തത്? It should not be classified. Option A, issuance of common stock. Option B, income tax refund. Option C, payment of dividends. Option D, purchase of treasury stock. Which one should not be classified as a financing activity? So Saline, Alpha, Krishnapriya, or Revati all has gone with option B. So let's check. Yes, that's the right answer. The income tax, we know that any payments made to the government in the form of tax, duties, fees, penalties, rates, and etc. as treated as an operating activity, and the refunds that you receive from the government is also treated as an operating activity. So remember, we have studied, right? So income tax refund is what you get from the government. So it is an operating activity. It's not a financing activity. Issuance of common stock. When you issue common stock, it's for financing purpose. Payment of dividend. If you have issued common stock, what you'll do, you have to pay them dividend in return. Purchase of treasury stock. When you purchase treasury stock, repurchase it, it's a financing activity, which there is a outflow of cash. Okay, just read out the question, understand the options. And after that, if you are okay, just tell me okay, then I will be moving forward to the next question. I have a doubt regarding interest person. Okay. I have a doubt. Okay. I know that you may be typing for some long regarding this doubts. Farzin, if you have any doubts, there is no problem. You could turn on the mic and speak to me. It would be much comfortable to you. I have a doubt regarding interest payable, interest payments, and interest income. In many questions, interest payment is deducted, but interest income is not added to the net income. My doubt is net income already has interest payments and incomes adjusted, right? So why are we deducting interest payments? In many questions, interest payment is deducted, but interest income is not added to net income. Interest income is not added to net income, which means that so we have already made treatments to the interest. Interest ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആയിക്കോട്ടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകം ഫിഗറിലോട്ട് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല.
Why are we deducting interest payments? Person, I'm not clear with your doubt. My doubt is net income already has interest payments and incomes adjusted, right? So why are we deducting interest payments? We are not deducting interest payments from the net income. So did you പറഞ്ഞോളൂടാ. അല്ല, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത്. പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ലൈക്ക് നെറ്റ് ഇൻകത്തിലോട്ട് വീണ്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ നെറ്റ് ഇൻകം ഫിഗർ അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ്, ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ലോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കിട്ടുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഡിഡക്ട് ടാക്സസ്, ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് income from continuing operation after tax. From this discontinued operations adjust ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് നെറ്റ് ഇൻകം. So this net income already we have made adjustments regarding interest payments as well as interest receipts, right? So interest receipts and interest payments is already an operating activity. So net income കൂടെ നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലാത്ത ഫിനാൻസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. നോൺ ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, നോൺ ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകംസും എക്സ്പെൻസസും ആണെങ്കിൽ അതിനെയും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. ഇൻ സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ദർ മേ കം, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയും വരാം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഈ അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ, ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കാണിക്കുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ്. വെദർ വി റിസീവ് ഇറ്റ് ഓർ വെദർ വി പേ ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട്, if that expense, if that revenue is applicable for that particular period, we will report it in the income statement, അല്ലേ? സോ അതിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ that we will be making adjustments to current assets and current liability. അപ്പൊ അതിൽ ഈ അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചേഞ്ചും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ നെറ്റ് എഫക്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് വാട്ട് ഈസ് റിസീവ്ഡ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര റിസീവ് ചെയ്തു, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര പേ ചെയ്തു. സോ നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അസറ്റ്സ് സെക്ഷനിൽ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ കുറയ്ക്കുന്നു, ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നെസസറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി അഡ്വാൻസ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി പ്രീപെയ്ഡ്, ഈ വക കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. സെപ്പറേറ്റ്ലി വേറെ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മിസ്സായി പോയി എന്നൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. സോ ദർക്കം ഇങ്ങനെ വരാലോ, ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും, ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ടൊരു ഇൻകം ആയിരിക്കാം. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തായാലും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, എക്സ്പെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇഫ് ഓൾ ദീസ് ഐറ്റംസ് ആർ ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ നെറ്റ് ഇൻകം, don't make any adjustments to net income. In effect നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. if there is any prepaid or if there is any outstanding relating to those items, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. So if any question says like that, our question if you have any questions, just take a screenshot എടുക്കുക and send it to me. We will be discussing, നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാം. I want to check whether ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഐ കുഡ് നോട്ട് ടെൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ്, ഇഫ് യു നിങ്ങളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെരി എന്താ പറയണേ, ഒരു അനോണിമസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് മൈ നമ്പർ, സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മീ. അത് നമ്മൾക്ക് കോമൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേ, നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഒരാളുടെ ഡൗട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വന്നുകൂടാന്നില്ലല്ലോ. സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺലി.
ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ can I move forward with the next question? Okay, so our next question. A statement of cash flows is intended to help you, and one thing, ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേഴ്സൺ യു മേ ഹാവ് ടേക്കൺ ലോങ് ടൈം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. സോ ഞാൻ മാത്രം സംസാരിക്കണമെന്നില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടേൺ ഓൺ ദ മൈക്ക് ആൻഡ് സ്പീക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ടൈം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ നോ ഇറ്റ് ഇസ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ ആകെ ഒരു കുറച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഫെമിലിയർ ആണ്. സോ നെവർ ഫീൽ എനി ഷൈ. ഇങ്ങനെ മൈക്ക് ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ആൻഡ് ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദ ക്ലാസ് ഷുഡ് ഗോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, next question. A statement of cash flows is intended to help users of financial statements. Option A. What is the use of the statement of cash flows? അതാണ് directly നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്, indirectly ചോദിക്കുന്നത്. Option A. Evaluate a firm's economic resources and obligations. Option B. Determine whether insiders have sold or purchased the firm's stock. Option C. Evaluate a firm's liquidity, solvency, and financial flexibility. Option D. Determine a firm's components of income from operations. So what does the statement of cash flows help? എന്താണ് എന്ത് ഹെൽപ്പാണ് ടു ദ യൂസേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ്? യെസ്, you have time. Just read out the options and get me an answer. Let's discuss. Think, what is a statement of cash flows? അതിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്? What does the information? അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നുണ്ടാവുക? What is it? So guesses, any guesses, any options? No response. C. All has gone with option C, and that's the right answer. So in the firm's economic resources and obligation, economical resources and obligations എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന്, it's more related to balance sheet അല്ലെ? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അവരുടെ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് അവർ ലയബിലിറ്റീസ്. സോ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസും ഒബ്ലിഗേഷൻസും കാണിക്കുന്നു. Whether determine whether insiders have sold or purchased the firm stock. ഫേംസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തോ വിറ്റോ? ഇൻസൈഡേഴ്സ് മീൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തോ വിറ്റോ എന്നുള്ളത് ഹൗ ക്യാൻ വി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മീൻസ് അത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഷെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയിൽ അറിയാം. ഇനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പരസ്പരം മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡിറ്റർമൈൻ എ ഫേംസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. ഇൻകം ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ? അതിലാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത്. ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നോട്ട് ഓൺലി ദി ഇൻകം ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ബട്ട് ദി ഫിനാൻസിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ precisely it is an indication of a firm's liquidity, solvency and financial flexibility. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. എവിടെ നിന്നൊക്കെ ക്യാഷ് കിട്ടി, എങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാഷ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തു. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ us to assess our firm's liquidity position, solvency position and the financial flexibility. Clear ആണോ? So let's have a look at the other options. Yes, the balance sheet, not the statement of cash flows, provides information about a firm's economic resources and obligations. B and the determine whether the notes to financial statements will provide information as to whether or not insiders have sold or purchased the firm's stock. Yeah.
income statement nor the statement of cash flows help users determine a firm's components of income from operations. So the answer option C. Yes, can I move forward with the next question? Yeah, moving forward to the next question. To read out the question, just give me the answer. After that, let's discuss what is the answer. So you have 2 minutes. Read out the question, and I need which option. And after that, let's look whether the option is right, and we will be explaining the question. So I choke you all. Have you read the question? Question വായിച്ചോ? Yeah. So, വായിച്ചെങ്കിൽ tell me the answer. What is the option? Option A. Right answer. Good. So എന്താ question ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? Which of the following items is specifically included in the statement of cash flows? Statement of cash flows specifically include ചെയ്തിട്ടുള്ള item ഏതാണ്? Option A, operating and non-operating cash flow information, conversion of debt to equity, purchasing a building by giving a mortgage to the seller, acquiring an asset through a capital lease. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഏതൊക്കെയാ? ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി, വെൻ ഡെറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ? അവിടെ ക്യാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നില്ല. ഡെറ്റിന് നമ്മൾ റീപേയ്മെന്റ് നടത്തി വിടുന്നതിന് പകരം വി ഹാവ് കൺവേർട്ടഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു equity. So debt cancelled and equity comes. So no cash is involved. Purchasing a building by giving a mortgage to the seller. So we are purchasing a building. പക്ഷെ ക്യാഷിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ലോൺ. ആ ലോൺ നമ്മൾക്കല്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ലോൺ ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ സെല്ലർ. ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നത്, ഇത് ബാങ്ക്, ആ ബാങ്ക് ലോൺ ആർക്കാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ദ എമൗണ്ട് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊവൈഡ് ടു ദ സെല്ലർ, നോട്ട് എസ്. സോ ആക്ച്വലി ഐ എം നോട്ട് റിസീവിംഗ് എനി ക്യാഷ്. So purchasing a building, it's a non-cash investing and financing activity. Acquiring an asset through a capital lease. Lease വഴി നമ്മൾ asset acquire ചെയ്യാണ്. So what is that? If I am acquiring an asset, ഒരു asset എനിക്ക് എൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വരികയാണ്, ഐ എം നോട്ട് പേയിങ്, ഞാൻ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലീസ്. ക്യാപിറ്റൽ ലീസ് ആണ് അസെറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക. യാ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വെരി ഗുഡ്. യെസ്. സോ നമുക്ക് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ദ ഫൈനൽ 1 ലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. ആൻഡ് റോയ്സ് കമ്പനിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡാറ്റ ഒക്കെ സിമിലർ ആണ്, ബട്ട്
the final question may be different. So let's have a look at the question. Roy's company uses a direct method to prepare its statement of cash flows at December 31, 2011. Okay. The interest paid to bondholders is reported in the Roy's company എന്ത് മെത്തേഡാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The interest paid to bondholders is reported in the. Do we have to look at the entire question? Entire question വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തു. What is where should it be reported? Option A. So just read out the option and get me the answer. എന്തായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിന്? നമ്മൾ മുന്നത്തെ അത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്. The interest paid to bondholders is reported were as what? Yep. Tell me the answer. Options പറട്ടെ. D. അല്ലേ? So let's check for option D. Yes, that's the right answer. So interest paid or interest received is actually part of what? Operating activity, and it is paid. Paid means we are expensing cash, so there is an outflow or use of cash. Further explanation വേണ്ട. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഓഫർലി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ കഴിയും. സോ അതൊരു 1 മിനിറ്റിന് താഴെ നമ്മൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഏറ്റവും. Presina, here we are deducting payment, right? Yeah, then when it is look at the method, direct method use ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് റിസീപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, റെസീപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടുന്നു, പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇസ് എ പേയ്മെന്റ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. So it must be deducted from the various cash receipts of operations. And if it is indirect method anengil, we have already made adjustments relating to all that, and we have the final figure which is net income. Make necessary adjustment. Include ചെയ്യാത്തത് ഒഴിവാക്കുക, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ്, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡേറ്റ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ജസ്റ്റ് റൈഡ് ഔട്ട് ദ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് മുന്നത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സേവ് ടൈം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇതും കുറച്ച് വലുതാണ്, നമുക്ക് എന്താന്ന് നോക്കാം ഓരോ. During the year, Garnett's non-cash current assets rose by 100,000 and current liabilities increased by 150,000. On its statement of cash flows, Garnett would report cash provided by operating activities of. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നോൺ ക്യാഷ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് 100,000 rose means it increased by 100,000. Current liabilities increased by 150,000. On its statement of cash flows, Garnett would report cash provided by operating activities of. എത്രയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. യെസ്. Okay, so let's work it out. Just a moment. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ. ആൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഏതാ? ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാ. കാരണം നെറ്റ് ഇൻകം ഫിഗർ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഹൗ വി ഫൈൻഡ് ദ ഇൻകം ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ? സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ നെറ്റ് ഇൻകം. വാട്ട് ഈസ് നെറ്റ് ഇൻകം? 870,000. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്താം. Look at the figures. You have income tax expense including long-term deferred tax expense of 30,000. alle long-term deferred tax expense, and it is long-term deferred tax expense. അതൊരു കറണ്ട് അസറ്റ് അല്ല. long term DT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് it is a liability അല്ലേ?
സോ ഇത് ഈ 30,000 ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസും ലയബിലിറ്റീസും ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. കാരണം എന്താ, അത് ലോങ് ടേം നേച്ചറിലുള്ളതാണ്. സോ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരേണ്ടതാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഡു, എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഡക്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ്, ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ആഡ് ദാറ്റ് DTL, long term expense of what, 30,000. Yes. Next, go forward. Income tax expense, remaining income tax expense. Okay, it's a part of operating activity. Gain on sale of equipment 40,000 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Gain, if there is a gain, what we will do, less. Gain എത്രയുണ്ട്, it should not be added here, so we were eliminating it by deducting it. And interest expense 15,000, yes, it should be included. Selling and general expenses including depreciation expense of 200,000. Depreciation is a non-cash outlay, so depreciation should be added back. Yes. So ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. And what we have to do, we have to make adjustments for current assets and current liabilities. Look at the information. Garnett's non-cash current assets rose by 100,000. Current assets increased by 100,000. If there is an increase in current assets, what we have to do? We have to decrease. Increase in current asset, we have to deduct. എത്രയാണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? 100,000. And next, current liabilities increased by 150,000. If there is increase in the current liabilities, what we will do? We have to add it back. So we will get the cash flow from operations. So compute, solve for it. What is the right answer? 870,000 plus 30,000 minus 40,000 plus 200,000. Why didn't we take interest expense? Already ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ച് പ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഓൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടലായിരിക്കാം, കുറക്കലായിരിക്കാം. സോ ഈ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒഴിവാക്കി കളയുന്നു. സോ ഓൾറെഡി നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ എത്താൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് കളയുന്നു. ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസിൽ ലോങ് ടേം ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് 30,000 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ ലോങ് ടേം ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമല്ല. സോ അത് ഓൾറെഡി ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇസ് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ്. നോൺ ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ക്യാഷ് ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, വി ആർ ആഡിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്തുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, ഹി ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് കാൽക്കുലേഷനാ. ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് വി വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് ബാക്ക്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ 200,000, യെസ്. കറന്റ് ലയബിലിറ്റി മൈനസ്, ഓക്കെ, 100,000 പ്ലസ് 150,000. ആൻസർ എത്ര? 1,110,000. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. I hope, yeah. Thankfully, the answer is right. Yeah. Clear ആണോ?
മാം Yeah. മാം ഈ റവന്യൂ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവർ ഡിഡക്ട് ചെയ്തേക്കണല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഈ ഗെയിൻ ഓൺ സെയില് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? അപ്പൊ അവർ ഓൾറെഡി ഡിഡക്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഗെയിൻ എന്താണ്? ഗെയിൻ നമുക്കൊരു ഇൻകം അല്ലേ? ഗെയിൻ നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലോ, ഗെയിൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഗെയിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്. ആഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇൻകം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമല്ല. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ ആഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്, അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളയുന്നു, നമ്മൾ അതിന് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കളയണു. ഇനി അതിന്റെ ഭാഗത്ത് ലോസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ലോസ് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ലോസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ അപ്പൊ ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ലോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ട. സോ ഓൾറെഡി ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആഡ് ചെയ്യും, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. ഒരെണ്ണം മൈനസ് ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 0. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ് കംസ് അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. യാ, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. റൈറ്റ്. യെസ്. കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് എൻ അസെറ്റ്. ഒരു അസെറ്റ് എപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഗെയിനും ലോസും ഒക്കെ. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ട്? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഗെയിൻ. ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്യാരിങ് എമൗണ്ടിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ വിറ്റു. സോ നമ്മളവിടെ ക്യാഷ് പ്രൊസീഡ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കിട്ടിയ ക്യാഷ് മൊത്തം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. സോ അതിൽ ഗെയിനും ഉൾപ്പെടും, ഇപ്പൊ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So that should be eliminated from the operating activity. അതാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. So can I move forward with the next question? Is it clear to you? Okay. Yes. Don't worry, this question ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാട്ടോ. Total questions. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? വെരി ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So what do you do? Let's look at the final question. എന്താ? Madden's cash inflow from operating activities for the current year. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ. Madden Corporation's controller has gathered the following information as a basis for preparing the statement of cash flows. Net income for the current year was 82,000. During the year, old equipment with a cost of 60,000 and a net carrying value of 53,000 was sold for a cash at a gain of 10,000. New equipment was purchased for 100,000. Shown below are selected closing balances for last year, current year. So this question, please provide attention. എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? The statement of cash flows prepare and cash flow from operations ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Net income is provided to us and മറ്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ they are directly asking for what? Indirect method യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So net income is provided to us 82,000. So we have to make adjustments to the net income. During their old equipment with a cost of 60,000 was and a net carrying value of 53,000 was sold for cash at a gain of 10,000. So machine, the equipment which is have a carrying value of 53,000, 60,000 cost and 53,000 carrying value means adinte depreciation ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് 53,000 carrying value ഉണ്ട്. That machine was sold at a gain of 10,000, which means that 53,000 in asset 53,000 plus 10,000 63,000 വിറ്റു. അപ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് 10,000 ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. The cash received from the sale of the equipment is what? 63,000. ഈ ഗെയിൻ 10,000 നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. We have to eliminate that. New equipment was purchased for 100,000. 100,000 പുതിയ equipment purchase ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, it's a cash outflow from investing activity. Here we are provided with the balance sheet extracts for the current year and last year. നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം. Yes.
start with the net income. അല്ലേ അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? What is the net income? Net income we have 82,000. We have to make adjustments. So there is a gain on the sale of the asset of 10,000. So gain ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ already net income include ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So what we have to do, we have to eliminate that gain. കുറയ്ക്കണം. What should be deducted? 10,000 of this gain. And മറ്റ് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ഫിഗർ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് യു ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ദി അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് കറന്റ് ഇയർ. സോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ 70,000, കറന്റ് ഇയർ 83,000. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് വാട്ട്? 13,000. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷം ചാർജ് ചെയ്ത ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ചാർജ്ഡ് ഇൻ ദ കറന്റ് പീരിയഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് 83,000 minus 70,000 which is 13,000 which must be added to net income. അല്ല accumulated depreciation എങ്ങനെയാ ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക? The depreciation charged every year will get accumulated in this account. അങ്ങനെ അതിന്റെ ബാലൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. The last year it was 70,000, to this year it was 83,000, which means that we have charged what? 13,000 of depreciation this period. എന്നാലാണ് അത് 83,000 ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. Add that depreciation. മറ്റ് റിലേറ്റഡ് നെറ്റ് ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, മറ്റ് എക്സ്പെൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് വോട്ട്. ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലയബിലിറ്റീസ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് വാസ് 43,000, ദിസ് ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് 37,000. സോ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായേക്കണേ? ഡിക്രീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അല്ലേ? ഡിക്രീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു add decrease in accounts. If accounts receivable is decreased, accounts receivable is a current asset, so we have to add that decrease. Etra decrease? 43,000 was last year, now it is 37,000. So what is the change occurred? 43,000 minus 37,000, it decreased by what? 6,000. Next, inventory. Next, current asset. Last year it was 93,000, ഇപ്പൊ 105,000 ആയി. So there is an increase in the inventory. Increase in the inventory, what we have to do? We have to deduct. അല്ലെങ്കിൽ inventory is a current asset, so we have to deduct. എത്ര deduct ചെയ്യണം? Last year it was 93,000, now 105,000. Difference is 105,000 minus 93,000, 12,000. ക്യാഷ് എടുക്കില്ലേ? എടാ ക്യാഷ് ഫ്ലോയില് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷിന്റെ ഡിഫറൻസ്, ക്യാഷ് നോൺ ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സുകൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുള്ളൂ. കാരണം ക്യാഷിന്റെ ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്യാഷിൽ വന്ന ചേഞ്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഫിഗർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? It is the change in cash. So we cannot involve. നമ്മൾ ആ ക്യാഷ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി, ഏത് വഴിയിൽ കിട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. So increase in inventory. Next, equipment. No, non-current asset ആണ്. Accumulated depreciation. Let's accounts payable is a current liability. Last year it was 22,000, now it is 19,000. So what is that? The account payable has decreased. So decrease in accounts payable must be deducted. Decrease in accounts payable deduct ചെയ്യണം. What is that? 22,000 becomes 19,000. So 22,000 minus 19,000, 3,000. Yes. Notes payable, non-current, common stock. It's not retained earnings, not. So നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അസറ്റ്സും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. Find the cash flow from operating activity. എത്ര വരും? 82,000 minus 10,000 plus 13,000 plus 6,000 minus 12,000 minus 3,000, 76,000. So let's check for the options.
So let me have a look. You made a mistake. $82,000, right? Depreciation adjust ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. Oh God. Yeah. We made the mistake. We miss out one information relating to the sale of that particular. So our mistake is here. So we know that number equipment വിറ്റു 60,000. So നമ്മുടെ accumulated depreciation the balance എത്രയാണ്? Beginning at the beginning the balance of the accumulated depreciation was 70,000. അല്ലേ? So you know that when we sell an asset, we will make reversal entry for the depreciation, accumulated depreciation. So when this old equipment worth 60,000 and a net carrying value of 53,000, and equipment in the cost of 60,000 and its net carrying value is 53,000, which means that we have provided a depreciation of 60,000 minus 53,000, 7,000 for that asset. Our particular asset in number 53,000 depreciation provided. So which means that നമ്മൾ ആസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. അപ്പൊ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷനിന്ന് ആ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ സോൾഡ് എക്യുപ്മെന്റ് എത്ര വരും? ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി 7,000. വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോ നമ്മുടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാകും? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 63,000 അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കറന്റ് ബാലൻസ്? 83,000. So ഈ വർഷം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത ഡിപ്രീസിയേഷൻ 83,000 മൈനസ് 63,000 ആക്ച്വലി 20,000 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? 13,000 മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 7,000 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഓൺ ദ എക്യുപ്മെന്റ് സോൾഡ്. സോ 76,000 പ്ലസ് 7,000 83,000. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കട്ടെ ട്ടാ. ഓപ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഐ ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ ഐ വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ്. സോ when this asset is sold, what will be the entry? നമ്മൾ ഈ അസറ്റ് ഐ ടെൽ യു, നമ്മൾ ഈ അസറ്റ് വിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എൻട്രി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. when the asset is sold, cash account debit, cash account debit, accumulated depreciation account debit to equipment account to gain on sale of equipment. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്താ? സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എഴുതും? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വി ആർ റിസീവിംഗ് വാട്ട്? 63,000 അല്ലേ? and accumulated depreciation on that equipment is 7,000. equipment cost എത്രയാ? 60,000 and the gain is 10,000. This is the entry. Are you clear with this entry? When you sell an asset, what we have to do is that asset നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയായിരിക്കും? equipment 60,000 less accumulated depreciation. So equipment നമ്മൾ കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക.
The equipment will always be at this cost and depreciation നമ്മൾ accumulated depreciation എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. So when this equipment is sold, we will credit this equipment by the 60,000 and അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ depreciation 7,000 ഉണ്ടല്ലോ, ആ 7,000 നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും and cash we receive by 63,000 and gain is actually what 10,000. ഇതാണ് നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. സോ നോക്കിയേ, അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷന് നമ്മളൊരു ഡെബിറ്റ് പോയി. അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ ബാലൻസ് എന്താ? ആക്ച്വലി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സോ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബിഗിനിങ്ങിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? 70,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 7,000 നമ്മൾ അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോ 70,000 എന്തായി മാറി? 63,000 ആയിട്ട് മാറി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു സെറ്റ് മേടിച്ചു ആൻഡ് ഈ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇയർ എൻഡിൽ 83,000 ഉണ്ട്. So which means that actually I'm charging how much depreciation? 20,000 as depreciation, which is 63,000 minus 83,000 as the depreciation for the current period. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ്. So let's have a look at the explanation. Net cash flow from operating activity is net income, gain on sale of equipment 10,000, decrease in accounts receivable, increase in inventory, depreciation expense okay 20,000. എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ? Depreciation expense is calculated as follows. The accumulated depreciation account had a balance of 70,000 credits at the end of the previous year. When the old equipment was sold, it had a cost of 60,000 and a net carrying value of 53,000. Therefore, the accumulated depreciation assigned to that asset was 7,000 at the time of sale. When the old equipment was sold, the accumulated depreciation assigned to it was reversed, resulting in a debit of 7,000 to the accumulated depreciation account. The new balance in the accumulated depreciation account after the sale of the equipment was recorded was $63,000. How comes 70,000 less debit of 7,000, we get 63,000 credit. Since the credit balance in the accumulated depreciation account was 83,000 at the end of the current year, depreciation expense recorded for the year must have been 20,000. 83,000 minus 63,000. Here, clear ആണോ? When there is any sale അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ accumulated depreciation നമ്മൾക്ക് direct expense തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ when you take the difference in the accumulated depreciation expense, purchase മാത്രം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ no matter. നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം. സെയിൽ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് സോൾഡ് എക്യുപ്മെന്റ്. ആ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കൂടെ നമ്മളത് വരുത്തണം. ലുക്ക് അറ്റ് ദി എൻട്രി, ഓൾവേസ് റിമൈൻഡ് ദി എൻട്രി. ആ എൻട്രി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡു യു നീഡ് ടൈം ടു gather the information? So let's make it out the notation. If just account accumulated depreciation, if just accumulated depreciation balance of 2 years are given, just add the difference. Okay. The sale information on the suppose in this question, an old equipment, year information on the law. During the year, old equipment with a cost of 60,000 and a net carrying value of 53,000 was sold for cash at a gain of 10,000. Information missing on the information in Namakilia. Then our depreciation എത്രയായിരിക്കും? 70,000 minus 83,000 minus 70,000 13,000. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത മാതിരി ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷനെ കൂടെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. സോ അതിന്റെ പേരിലാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ്. If you have a sale, you have to consider the accumulated depreciation for that sale. Okay.
Okay, I have one more doubt. ഫസിൻ ചോദിച്ചോളൂ. നമുക്ക് ഡെപ്രിസിയേഷൻ 2 ബാലൻസ് ഉണ്ട്, അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ. അപ്പോ കറണ്ട് ഇയർത്തത് കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക? കറണ്ട് ഇയറിലത്തെ കുറവാകില്ലല്ലോ. ആകില്ല. കാരണം അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓരോ വർഷം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതല്ലേ. സോ അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുമല്ലോ. ഇറ്റ് കുഡ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ബട്ട് നീദർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കുറയണത് എങ്ങനെയാ? പുതിയ അസറ്റ് ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല, ഫുള്ളി ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആയി പോയി അസറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇൻ കേസ് ലൈക്ക് ഈ അസറ്റ് ഉണ്ട്, അസറ്റ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അസറ്റ്സ് എല്ലാം ഫുള്ളി ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ കുറെ പ്രൊവിഷൻസും ലീഗൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ കീപ്പിംഗ് എവറിത്തിങ് കോൺസ്റ്റന്റ്, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് എവറിത്തിങ് എല്ലാ അസറ്റ്സും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആയി പോയി, ഫുള്ളി ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് അസറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വിൽക്കും. പിന്നെ കുറയാം. ഇനി അസറ്റ്സുകൾ ഓരോന്ന് വിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫുള്ളി ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് അസറ്റ്സ് വിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനും ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞായിട്ടൊക്കെ വരാമല്ലോ. സോ ഈവൻ ദോ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ചാർജ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തണം? ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അങ്ങനെ വരില്ലേ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം? വി ആർ നോട്ട് എക്സ്പെൻസിങ് സംതിങ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയുന്നതിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല, കുറയുന്നില്ല. ഇഫ് വി ഹാവ് ചാർജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എലിമിനേറ്റഡ്. ഇഫ് വി ഹാവ് ഇൻ ചാർജ് എനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ, വി നീഡ് നോട്ട് മേക്ക് എനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ നെറ്റ് ഇൻകം ഫിഗർ, ബിക്കോസ് ഡിപ്രീസിയേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇല്ല, ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഇല്ല. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. മെറിനാണോ? മെറിൻ. ചോദിച്ചോടാ. അതല്ല, എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ 83,070 നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തിനാ എടുക്കുന്നത്? അക്യുമുലേറ്റഡ് കറണ്ട് ഇയറിന്റെ അത് മൊത്തം ആഡ് ബാക്ക് അല്ല ചെയ്യണേ. ഡിഫറൻസ് എടുത്തതിന്റെ ലോജിക്ക് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താ? ആ വാക്കിൽ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഈ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയോ. റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ട്, ഈ വർഷം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 175,000 എടുക്കില്ലല്ലോ. 175,000 എന്താ? ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുറെ നാളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഏർണിംഗ്സ് നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരുന്നു. സോ ആ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? ഈ വർഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ ആഡഡ് ആയിട്ട് വരും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനും. ഓരോ വർഷം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ആക്ച്വലി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടഡ് ടു അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്തിലോട്ട് പോകും? ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകും. ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് പോകും, ഒരു കോൺട്രാ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് പോകും. സോ ഓരോ വർഷം നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? depreciation to accumulated depreciation, depreciation to accumulated depreciation. So actually this accumulated depreciation account is getting accumulated by the amount of depreciation that we are charging every period in the income statement. So accumulated depreciation മുമ്പത്തെ വർഷവും ഈ വർഷവും തന്നിട്ട് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം ചാർജ് ചെയ്ത ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കില്ലേ അതിന്റെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? അത് ആഡപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ലേ? ഇപ്പൊ വേറൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നത്തെ വർഷം 70,000, ഈ വർഷം 83,000 മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. അത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൂടിയത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ വർഷം നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടു അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എൻട്രി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദ കറന്റ് പീരിയഡ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ മെറിൻ? യെസ്. സിമിലർലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് 250,000 ഈ വർഷം 300,000 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? വി ഹാവ് ഇഷ്യൂഡ് അഡീഷണൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. എത്രയോ ഒരു 50,000 ഇഷ്യൂ നേർത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച്. കാരണം അത് പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട്സാ. പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഈ വർഷം എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. Okay, can I move forward? Clear ആണോ അത്?
Okay. Next. The following information was taken from the accounting records of O Corporation for the year ended December 31. Okay, proceeds from issuance of preferred stock 4 million, dividends paid on preferred stock 4 million. Okay, let's read out the final one and question. The next cash flows from investing and financing activities that should be presented on OC's statement of cash flows for the year ended December 31 are respectively. So investing activities etra, financing activity etra. First investing, next financing. So proceeds from issuance of preferred stock. What is that? Investing or financing? I for invest for financing. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. Proceeds from issuance of preferred stock. Investing or financing? Yes, financing. Dividends paid on preferred stock. Dividends. What is dividends paid on? Yes, financing. F. Bonds payable converted to common stock. Bonds payable converted to common stock. And the other? Bonds payable converted to common stock. Financing, but non-cash investing and financing. Yes, non-cash. കാരണം ബോൺസ് പേയബിൾ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ക്യാഷ് അവിടെ വരുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ട. സ്ട്രൈക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. യെസ്. Payment for purchase of machinery. Investing or financing? Investing. Proceeds from the sale of plant building. Proceeds from the sale of plant building. Proceeds from the sale of plant. Yes, investing. 2% stock dividend on common stock. Yes, 2% stock dividend on common stock. Financing activity, definitely, but it is a non-cash financing activity. Stock dividend and when the dividend is paid in terms of shares ആയിട്ട് പേ ചെയ്തു. Cash dividend ആണെങ്കിൽ it is a financing activity. Cash ഉള്ള financing activity ആണ്. It is a non-cash financing activity because what? Stock dividend ആണ്. Stock dividend means shares distributed in terms of shares. അല്ല, dividend distributed in the form of shares. Gain on sale of plant building. What is it? Operating activity or gain on sale of plant building or it is not an operating activity, it is a financing investing activity. But proceeds from the sale of plant building എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് തന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഗെയിൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. കാരണം പ്ലാന്റ് ബിൽഡിംഗ് വിറ്റ് കിട്ടിയ പ്രൊസീഡ്സ് അതിലാണല്ലോ ഗെയിൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇത് നമ്മൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണിക്കേണ്ട, കാരണം ഈ പ്രൊസീഡ്സ് നമുക്ക് ടോട്ടലി തന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ആ 1,200,000 എടുത്ത് എഴുതാം. ഇപ്പൊ അസറ്റിന്റെ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ ഒരു 1 million, ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാൻ 200,000 ആണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ 1 million plus 200,000, 1,200,000 എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. ആ ഗെയിനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട്. സിൻസ് ദ പ്രൊസീഡ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ഗവൺ, ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നതിന്റെ പേരിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഗെയിൻ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തരംതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഹിയർ. സോ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എടുത്ത് എഴുതിയ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ? പ്രൊസീഡ്സ്, യെസ്. പേയ്മെന്റ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി, യെസ്, 500,000. വി ആർ ഹാവിംഗ് എൻ ഔട്ട്ഫ്ലോ അല്ലെ, പേയ്മെന്റ് അല്ലേ കൊടുത്തേ. And what is that? Proceeds from the sale of plant building, yes, you have an inflow. So what is the total? 700,000 from investing activity alle. Then proceeds from issues preferred stock, yes, you have a cash inflow. When you issue preferred stock, you see cash. Dividend paid on preferred stock, you are having an outflow. Dividend pay ചെയ്തു. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലേ? Yeah, what is it? 3 million 4 million minus 400,000, 3,600,000. Let's check out for the options. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
Yes. Clear ആണോ? Okay. Can I move to the next question? So last question, which one of the following should be classified as an operating activity on the statement of cash flows? Option A, the payment of a cash dividend from money arising from current operations. Option B, the purchase of additional equipment needed for current production. Option C, an increase in cash resulting from the issuance of previously authorized common stock. Option D, a decrease in accounts payable during the year. Yeah, unanimously saying option D. Yes, that's the right answer. Payment of cash dividend paid, it's a financing activity. The purchase of additional equipment needed for current production, investing activity. An increase in cash resulting from the issuance of previously authorized common stock. So cash received from issuing common stock, financing activity. Decrease in accounts payable, it's an operating activity. Yeah. So we have done discussing our questions. And on Monday you will be having a test. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ, ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് യെസ്. സോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ക്യാൻ ബി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്? ഓക്കെ. നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് വാട്ട്സ് ദാറ്റ്? യെസ്. So before moving forward to the next topic, just have a break of 2 to 3 minutes. ബിഫോർ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് യുവർ മൈൻഡ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണീക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ സ്ട്രോൾ ആൻഡ് കം ബാക്ക് in a 3 minutes, 3 to 2 minutes, 3 to 5 minutes. Yes.
Hello, are you all back? Yes. So today the class will end by 12. It's only a 2 hours class. So നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് സമയം കളയണ്ട. We could finish our So I told you we'll be having valuation of assets. Okay. So the first asset that you could see means valuation of asset. This topic deals with how to value the various assets. നമ്മുടെ അസറ്റ്സുകളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യണം, ഹൗ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ, ഹൗ ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ഇറ്റ്, ഹൗ ടു പ്രസന്റ് ഇറ്റ് അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ. ഓക്കെ. റെക്കഗ്നീഷൻ, മെഷർമെന്റ്, വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ നമ്മുടെ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അസെറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യും. സോ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് അണ്ടർ ദി ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡർ ആണ് യൂഷ്വലി എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇൻ ദിസ് ഓർഡർ the first asset that you could see in the balance sheet is the cash. Not only cash, you will be having cash and cash equivalents. Equivalents means it is similar to cash, equivalent to cash. So the first thing, what should be included as cash on the balance sheet? Cash ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ക്യാഷ്, എന്തെങ്കിലും കറൻസിയിലുള്ള ക്യാഷ്. Checking accounts. Checking accounts are the accounts that you maintain with the bank. ബാങ്കിൽ പറയും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ക്യാഷ് അറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതിലെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്. സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് യു മെയിൻറ്റെയിൻ വിത്തിൻ എ ബാങ്ക്, ഒരു ബാങ്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്. സോ ദീസ് ത്രീ ഐറ്റംസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ക്യാഷ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദേ? യു ഹാവ് ക്യാഷ്, ഏതെങ്കിലും കറൻസിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ആയിരിക്കാം. ചെക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് യു മെയിൻറ്റെയിൻ വിത്ത് എനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആസ് ക്യാഷ്. ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് എന്താണ്? CDs, certificate of deposits. Certificate of deposits means certificate of deposits is a short-term financial instrument from a bank. ഒരു ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. The security of that deposit, against that deposit the bank will be issuing as a certificate of deposit. It's a negotiable instrument. നമ്മൾക്കത് മണി മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് certificate of deposits. Are classified as either temporary current asset or long term non current asset ഉണ്ട്. Long term fixed depositനൊക്കെ CDs പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Depending on when the CDs, if it mature within a short period of time, within a year, it is classified as a current asset. And if it is if matures beyond a year, maturity is beyond a year, it will be classified as a non-current asset. So certificate of deposit, it's not a cash. Money market funds, money market mutual funds ആയിക്കോട്ടെ, money market എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you have certain funds, it will not be classified as cash. Legally restricted deposits, certain deposits which you could not dispense as cash. Cash ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നമ്മൾ ലീഗലി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രീസ് ആയി. സോ ഐ ഹാവ് എൻ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് എ ബാങ്ക്, ഒരു ലീഗൽ സ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് മൈ അക്കൗണ്ട് ഗോട്ട് ഫ്രീസ്ഡ്. ആ ഒരു ബാങ്കിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ആയി, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ക്യാഷ് ഇൻ ഇറ്റ്. ലീഗലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻ ഐറ്റംസ്, ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് വിച്ച് ഓ നോട്ട് ബി നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഒരു നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് ഐറ്റംസ് കംപ്രൈസസ് അണ്ടർ ദ ലീഗലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. സോ ദീസ് ത്രീ ഐറ്റംസ് വിൽ നോട്ട് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ക്യാഷ്. ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? Cash, any currency, checking account, savings account. Not classified as cash will be certificate of deposits, money market funds, and legally restricted deposits. Yes. Next, cash എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. Cash equivalents. What are cash equivalents? Cash equivalents are defined as very short term highly liquid investment. എന്താണ് very short term? Very short term ആണ്. Highly liquid means liquidity is very high. It can be converted into cash very quickly. That can be readily convertible to non amount of cash. അതെന്താണ്? highly short term highly liquid investment ആണ്. So for that reason it could be converted to cash
very easily, readily convertible ആണ്. So near their maturity that there is no significant risk of changes in value because of a change in interest rate. കാരണം അത് highly liquid ആയതിന്റെ പേരിൽ without much price deduction, without much price concessions, it could be converted to cash. അതിന്റെ ഒരു approximate നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ we could convert it into cash. ഒരു equivalent amount of cashലോട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു. Readily convertible and without much price concessions or deduction. If that investment is convertible and it's a short-term investment, that investments could be classified as what? Cash equivalents. Along with that, another condition is the only securities with original maturities of 3 months or less when acquired by the company qualify to be declassified as cash equivalents. അതായത് when at the time of acquiring that security must be having maturity of 3 months or less. ഞാനത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയം തൊട്ട് on the date of purchase that security must be having a 3 months or less. Suppose ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മേടിച്ചു, ഒരു ബോണ്ടാണ് മേടിച്ചെന്ന് കരുതുക. ദറ്റ് ബോണ്ട് ഈസ് ഹാവിങ് എ 5 year ബോണ്ടാണ്. ബട്ട് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇനി അത് മെച്യൂർ ആകാൻ 3 മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ്. ഇനി ഞാനൊരു സെക്യൂരിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്തു, 5 വർഷം മുമ്പ് ആ ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 5 വർഷം മുമ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് 3 മാസം മെച്യൂരിറ്റിയേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി ക്ലാസിഫൈഡ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ്. The criteria to be classified as a cash equivalent is that on the date of purchase ചെയ്ത ഡേറ്റിന് that security must be having a maturity period of 3 months or less. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. It is important to base the determination on the time of maturity on the date the company acquired the item, not on its original term when issued. എന്നാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അന്ന് 3 മാസം കുറവ് എന്നുള്ളതല്ല, എന്നാണോ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അന്ന് മുതൽ അതിന് 3 മാസമോ അതിൽ കുറവോ മെച്യൂരിറ്റി ആണുള്ളതെങ്കിൽ ദാറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? Clear? Yes. This is regarding the cash equivalents. So usually നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the company will represent the cash and cash equivalents as a one line item. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാഷ് എന്നും ക്യാഷ് ഈക്വലൻസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കാണിക്കും. ദെൻ ഇൻ ദ നോട്ട്സ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ളത്, കറൻസി ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത്, ചെക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട്, സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട്, ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So the next thing is accounts receivable. Just have a look at the accounts receivable section. Accounts receivable, cash കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ next asset that you could see on the balance sheet is accounts receivable. എന്താണ് accounts receivable? when you sell to the customer അല്ലെങ്കിൽ when you make sales on credit ആയിട്ട് നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there comes the accounts receivable, bills receivable, trades receivable അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ notes receivable. So അവർ പേ ചെയ്യില്ല. സർട്ടൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി പേയിങ് ക്യാഷ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ്. അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യില്ല. യൂഷ്വലി ദേ വിൽ പ്രൊവൈഡ് സം ടൈം ആഫ്റ്റർ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇഫ് സെയിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ടേംസ് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് വാട്ട്? അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. The amount of consideration a company expects to receive from an individual customer in exchange for transferring goods or services is the transaction price. അതായത് the amount of consideration. So ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു, അതിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വാട്ട് ഹി ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് us, ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു സാധനം വിറ്റു, ആ സാധനത്തിന് നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടേണ്ടത് അതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ്. നമ്മളൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു, ആ സർവീസിന് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ റിട്ടേൺ കിട്ടേണ്ടത് അതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. അതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളും. So we are having, when you maintain accounts receivable, you will be facing various issues relating to accounts receivable. എന്തൊക്കെയാണ്? How to value the accounts receivable on the balance sheet. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിനെ എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ.
Next, calculating the allowance for credit losses under the percentage of sales method and percentage of receivables method. Okay, ഇനി നമ്മൾ കടത്തിന് വിറ്റു, ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് സെയിലും വിറ്റു. വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ പേ us ബാക്ക്, അല്ലേ? എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ളത് യാതൊരു ഉറപ്പില്ല. കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് തരാതിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് എമൗണ്ട് തരാതിരിക്കാം. സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ്. വെൻ യു മേക്ക് ക്രെഡിറ്റ്, ദർ ഇസ് എ ചാൻസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ലോസസ്, അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക്, as per the conservatism principle, when you make a credit sales, you anticipate that there will be credit losses. നമ്മളൊരു ലോസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Not all of the customers will be paying us back, so we will be having credit losses. So we are anticipating a loss. If you anticipate a loss, we could make certain provisions or allowance നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം as per the accounting policies, accounting principles and standards, right? So you will be preparing an allowance account to meet the credit losses. അത് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് ചെയ്യും, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് മെത്തേഡ്, വിച്ച് യു വിൽ ലേൺ ലേറ്റർ. സോ അതെങ്ങനെ, ആ അലവൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്, ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്, ഇത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് വരാം എന്നുള്ളത്. സോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദോസ് അലവൻസ്? നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂ, understanding the factoring of receivables with and without recourse. So when you are having receivables, there is a facility called factoring. Factoring എന്ന് പറഞ്ഞ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? യു കുഡ് സെൽ യുവർ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾസ് ടു എൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസി. ഒരു ഫാക്ടർക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ വിൽക്കാം, എന്നിട്ട് യു കുഡ് റിയലൈസ് ദ മണി ആൻഡ് ദ ഫാക്ടർ വിൽ അണ്ടർടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് കളക്ടിങ് ദ റിസീവബിൾസ്. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ റിസീവബിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരേറ്റെടുക്കും? ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ആ ഫാക്ടറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് നോൺ ആസ് ദ ഫാക്ടർ. സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ മെയിൻ ഇഷ്യൂ വിച്ച് യു ഫേസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് receivable, how to value accounts receivable, how to compute the allowance for credit losses, and issues relating to factoring. So these are the three main issues relating to accounts receivable. So moving forward to the next slide. Yeah. For financial statement preparation, short-term receivables are valued and reported at their net realizable value or the net amount of cash expected to be received. അതായത് when you present this accounts receivable in the balance sheet, financial statement prepare ചെയ്യുമ്പോൾ you could see that accounts receivable gross, less provision for doubtful debts or allowance for credit losses എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് നെറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. So for financial statement purposes, these receivables will be valued and reported at net realizable value. Net receivables ആയിട്ട് കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ net cash which you expected to be received. അതെങ്ങനെ? From the gross receivables, you deduct certain provision which you create in order to meet the credit losses. ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൂടെ കുറച്ചിട്ട് നെറ്റ് ഫിഗർ എത്ര റിയലൈസബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. Next, determining the net realizable value of accounts receivable involves, അങ്ങനെ net realizable value നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും? Estimation of expected credit losses on receivables. Receivables വിറ്റു, receivables ഉണ്ട്, you will be expecting credit losses. Not all of the receivables would be collected entirely, so you have to make estimations regarding the credit losses. So ആ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി റിട്ടേൺസ് ഓർ അലവൻസ് ടു ബി ഗ്രാൻഡഡ്, നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്, ക്രെഡിറ്റിന് വിറ്റു, നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏർലി പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഏർലി പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ അലവൻസസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സെയിൽസ് റിട്ടേൺസും അലവൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതർ വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ എക്സ്പെക്ടഡ്. സോ ദിസ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ value of accounts receivable, you have to provide for various things, including expected credit losses, sales returns and allowances, and other variable consideration. Then what is variable consideration? Is the term used to refer to price of goods or services that are dependent on future events. ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഇവന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഗുഡ്സിന്റെയും സർവീസസിന്റെയും പ്രൈസ് മാറാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ. യൂഷ്വലി ഗോൾഡ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിടും, എന്നിട്ട് ഭാവിയിൽ എന്താണോ പ്രൈസ് ആ പ്രൈസിനെ മേടിക്കുന്നുണ്ടാവുക. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ ആണല്ലോ. ഗോൾഡ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ബുക്ക് ചെയ്യാം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഏതോ കുറവ് പ്രൈസ്, ഇപ്പോഴത്തെയാണോ കുറവ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലാണോ കുറവ് പ്രൈസ്, ഏതാണോ കുറവ് ആ പ്രൈസിൽ അവർക്ക് അത് മേടിക്കാനായിട്ട് പ്രൊവിഷൻ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽ പ്രൈസ് ഇപ്പം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ അതും അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്,
important ആണ്. So variable consideration is that which the price of goods or services will be dependent on the future eventനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആകുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ വി കുഡ് സേ സർവീസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്, ആമസോൺ പ്രൈം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു പീരീഡിലോട്ട് അത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ വേണ്ടി മതി. സോ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണതിന് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് സർട്ടൻ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് അതിന് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ? യെസ്. Receivables should be initially be recorded at the net amount of cash the company expects to be entitled to receive in exchange for the goods or services transferred to the customer. അതായത് നെറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു, നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. Therefore, any trade discount that are given or any other discount that the company expects its customers to take should be subtracted before recording the receivable in the book. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റമർക്ക് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബൾക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ കസ്റ്റമർക്ക്. സോ ഒരു ബൾക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ്. സോ ഒരു 2000 മുകളിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്സിലൊക്കെ കാണാം, ഒരു 2000 മുകളിലൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. 3000 മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇത്ര പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഓഫറിംഗ് എനി ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ എനി അതർ ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ദ കസ്റ്റമർ, യു ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ബിഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് ദ റിസീവബിൾസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. കാരണം when you sell 2000, 10% discount കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ customer is only entitled to pay 2000 minus 10%, 1800 മാത്രമേ പേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. So your receivables will only be this 1800. So you have to record at the time of purchaseന്റെ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ you have to deduct and record the net value. This reduced amount is also the amount that should be recognized as revenue on the income statement. ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ ഷോർട്ട്, യു ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് യുവർ റിസീവബിൾസ് ഇൻ ദ net value. If you are providing any trade discount at the time of purchase, bulk ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർക്ക് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് റിസീവബിൾസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ആ റവന്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഡിസ്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ there are two types of discount, mainly trade discount and cash discount. ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. Cash discounts, also called sales discount or prompt payment. Idil trade discount is the discount when you offer to the customer at the time of purchase. നമ്മൾ bulk ആയിട്ട് purchase ചെയ്യുമ്പോൾ, as I told, ഇത്ര ഒരു amount purchase ചെയ്യുമ്പോൾ, if you are having the discount at the time of purchase itself, purchase ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is a trade discount. And cash discount is or prompt payment or sales discount. Cash discount അല്ലെങ്കിൽ sales discount. If you have offered the customer credit sale, കസ്റ്റമർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കൊടുത്തു, കസ്റ്റമർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിന് മുന്നേ പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്. the customer pays the amount promptly, prompt ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നു, within a stipulated time period പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be offering that customer a discount. That is the cash discount. So remember the difference. Trade discount is the discount offered at the time of purchase, and cash discount is the discount given to the customer when the customer make prompt payment or payment within a time period. Yes, cash discounts, also called sales discount or prompt payment discount, and trade discounts are applied only to the cost of the product that is purchased. If the seller pays for the shipping cost and then charges them to the customer, the discount is not applied to the shipping cost. അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തിനാ പേ ചെയ്യുന്ന, ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഓൺ ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സാധനം മേടിച്ചു, ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ മേടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു 20,000 മുടക്കി റെഫ്രിജറേറ്റർ മേടിച്ചു. എന്റെ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി 1,000 വണ്ടിക്കൂലിയും കൊടുത്തു, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തിനു മാത്രം അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ? ആ 20,000 പർച്ചേസ് പ്രൈസിന് മാത്രം അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ, നോട്ട് ഓൺ ദ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജസ് ഓർ ഓൺ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്. ദ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ.
Trade discounts are discounts that are given for large purchases to repeat customers or for a special offer. എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലുലുവിൽ പോയി പർച്ചേസ്, ലുലു അല്ല, ബിസ്മിസ്, ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സും റിലയൻസും ഫ്രഷ് സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ യു ആർ എ ലോയൽ കസ്റ്റമർ, അവരുടെ ലോയൽ കസ്റ്റമർ ആണ്, റിപ്പീറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ അവെയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഈച്ച് പർച്ചേസ്. യെസ്, ലാർജ് പർച്ചേസ്, ബൾക്ക് അമൗണ്ടിലൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് കിട്ടും. A trade discount may be given to a good long-term customers purchases of large amounts. Ma'am, once more trade discount and cash discount parayo. Okay. Yes, after finishing this, trade discount. A trade discount may be given to good long-term customers purchases of large amounts or incentive to win new clients. നല്ല ഗുഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു ഇസ് മേക്കിംഗ് പർച്ചേസസ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എമൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ഇൻസെന്റീവ് എന്നുള്ള പോലെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇൻസെന്റീവ്, പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്. സോ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ്. ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് വിച്ച് ഐ റിസീവ് ഓൺ മേക്കിംഗ് പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്. ഞാനിപ്പോൾ 1000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം മേടിച്ചു, എന്നിട്ട് അവൾ പറയണ ഒരു 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 5% ഡിസ്കൗണ്ട് തരാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ എം മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് 1000 വിത്തിൻ ദാറ്റ് 5 days, ഐ വിൽ ബി അവൈലിംഗ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട്. 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടില്ല. ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മറിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൾക്ക് എമൗണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പല ഷോപ്സിലൊക്കെ കാണാം, പർച്ചേസ് ഫോർ ദിസ് 2500 rupees യു വിൽ ഗെറ്റ് 10% ഓഫ്, പർച്ചേസ് ഫോർ 3000 rupees യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്. അതെന്താ, നമ്മൾ ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്. പർച്ചേസ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്, ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ മേരി? യെസ്. സോ ദിസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് എ സിമ്പിൾ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. അല്ലേ, നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന റിസീവബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി നെറ്റ് ഫിഗർ, ബിക്കോസ് അത്രയും നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനില്ല. റവന്യൂ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ദെയർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസ്. Cash discounts, also called a sales discount or a prompt payment discount, is a discount given when a customer pays a receivable in full before a set date. അല്ലേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിന് മുന്നായിട്ട് കസ്റ്റമർ ഫുൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കറക്റ്റ് സമയത്ത് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും. The purpose of a cash discount is to encourage early payment of the amount due by giving a discount if the payment is made before the final due date. എന്തിനാ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നേ? നേരത്തെ പേയ്മെന്റ് തരാൻ, നേരത്തെ പേയ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ടുള്ള, അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ. ടു എൻകറേജ് ഏർലി പേയ്മെന്റ് ബൈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏർലി, നേരത്തെ കൂട്ടി പേയ്മെന്റ് തരുന്നതിന് എൻകറേജ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്. പക്ഷേ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണ് ഇന്റൻഷൻ? ലോങ് ടേം കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ആണത്. എ ക്യാഷ് ഓർ സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർഡ് ഇസ് നോട്ടഡ് ഓൺ ദ ഇൻവോയ്സ് ദ കസ്റ്റമർ റിസീവ്. നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഇൻവോയ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കും. കസ്റ്റമർ ആ പറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ തരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും, പറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ്. യെസ്. We will stop by here because അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡൗട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദിസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ക്യാഷ് ഓർ സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട്, എങ്ങനെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും? ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല, ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ കാണിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്, സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത്. കസ്റ്റമർ നേരത്തെ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ കൊടുക്കും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കില്ല. സോ ഹൗ ടു റെക്കോർഡ് ദിസ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്? 2 മെത്തേഡ്, ഗ്രോസ് മെത്തേഡ്, നെറ്റ് മെത്തേഡ്. ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഗ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫുൾ ആയിട്ട് കാണിക്കും. നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചിട്ട് കാണിക്കും. അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ?
ഗ്രോസ് മെത്തേഡ്. ഗ്രോസ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ്? Under the gross method, the company recognizes a receivable and revenue equal to the full amount of the sale. ആ സെയിലിന്റെ ഫുൾ എമൗണ്ടിന് അവർ റിസീവബിൾസും സെയിൽസും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യും? സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടഡ് ടു സെയിൽസ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് കാണിക്കും. When receivables are paid within the discount time period, an adjusting entry is made to account for the fact that less than the full amount is paid. ഇനി റിസീവബിൾസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി അവിടെ പാസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടഡ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടഡ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ കുറയ്ക്കും. ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും. ക്യാഷ് എത്ര കിട്ടി അത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രോസ് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അത് ഗ്രോസ് മെത്തേഡ്. സോ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും. That's it. However, rather than debiting income each time a discount is taken, proper expense recognition under the gross method requires that the company reasonably estimate the expected discounts to be taken and set up an allowance account for discount. ഇനിയുണ്ട്, ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ടു അസ് അല്ലേ? എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരു ലോസ് പോലെയാണ്. സോ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് അലവൻസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. സോ ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു അലവൻസ് അക്കൗണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അലവൻസ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായി ചെയ്യാം. അലവൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഇനി അലവൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്തിനാ? ഓക്കെ, ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. സോ വെൻ യു നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. നെറ്റ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ്? The net method of accounting for cash or sales discount recognizes the amount of the potential discount at the time of sale and each receivables is recorded at the net amount. നെറ്റ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ വിൽക്കണ സമയത്ത് തന്നെ ആ ഡിസ്കൗണ്ടിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. അതായത് വിൽക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസീവബിൾസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടെ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, നെറ്റ് എമൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അസ്യൂമിങ് ദ കസ്റ്റമർ വിൽ ടേക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട്. കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ നെറ്റ് എമൗണ്ട്, ആ ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഇഫ് ദി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് ഇസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ഡിസ്കൗണ്ട് പീരീഡ്, ഇനി കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലോസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് സച്ച് ആസ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് forfeited, which is a revenue account on the income statement. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു? അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇനി കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അതിനെ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. വി വിൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ദാറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നെറ്റ് മെത്തേഡ്. സോ ഗ്രോസ് മെത്തേഡിൽ ടോട്ടലായിട്ട് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ, ഗ്രോസ് മെത്തേഡാണ് കുറച്ചും കൂടെ ലോജിക്കൽ അല്ലേ? വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം എമൗണ്ട് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും. സോ ഓരോ കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ കസ്റ്റമർക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതും. നെറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഡിസ്കൗണ്ട് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കാണിക്കും. എന്നിട്ട് കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുത്തെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഡൺ, വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ്ലി വി ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട്, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. ഫോർഫീറ്റഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർഫീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. അതൊരു റവന്യൂ ആണ്. കാരണം പ്രീവിയസ്ലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ഗ്രോസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് net method. Yes. So just an overview of this accounts receivable till now. Receivables, the three main issues: how to value the accounts receivable, calculation of the allowance for credit losses, factoring.
അതിൽ first, this accounts receivable will be reported at the net realizable value. That means we have to provide provisions for expected credit losses, sales returns and allowances ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം, മറ്റ് വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. Next, the two types of discounts are there. You are having trade discount and cash discount. You should clearly state the difference between the trade discount and cash discount. Trade discount, I have told you that it is offered at the time of purchase itself for making large purchases, അല്ലെങ്കിൽ for repeated customers, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു customers making the purchase more for a larger amount. ബൾക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, വലിയ എമൗണ്ടിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്, പുതിയ ക്ലയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Cash discounts is also called sales discount or prompt payment discount. It is offered to the customers who pay their receivables, who pay the business back within a stipulated time period or make the prompt payment. Full amount ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നെറ്റ് വാല്യൂ, ആ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടെ കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക പിന്നീടായിരിക്കും. So actually, how to account for cash discount? Two methods: gross method and net method. The gross method, the total value of the receivables will be recorded at the time of sale, and when the customer takes the discount, the adjusting entry will be passed relating to the discount. And another way we could treat is that we could provide for an allowance account in order to meet this discount. Discounts in a meet yan, discount expense in a meet yan, namakku oru allowance account prepare cheyyam. The other way is the net method, in which the discount is deducted initially at the time of recognizing the revenue. Revenue recognize ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് discount already നമ്മൾ recognize ചെയ്യും. The customers pays within the discount period, it's okay, no entry to be made. The customers is not making payment within that stipulated time period, we have already provided for the cash discount. So what we have to do, we have to forfeit that cash discounts already provided, and this forfeited cash discount is a revenue account that will be reported on the income statement as an income. Clear? So the next topic, we are having the credit losses on receivables. അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി two methods, percentage of sales, just an overview ട്ടാ, percentage of sales and percentage of receivables, ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്താന്ന് പഠിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ടി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട്, ടി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനില്ല, എങ്ങനെ അതിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തുന്നു പഠിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് അലവൻസസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും, അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ദെൻ ഫാക്ടറി. These are the topics remaining in the accounts receivables, which I am not starting it today. ഇത് നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം വെച്ച് പഠിക്കാം. ഈ ഒരു ഏരിയ ചെയ്യേണ്ട കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ we could work out the problems. It would be better. ഈ ഒരു ഏരിയ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പ്രോബ്ലംസും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. So it will be very clear to you. So I don't have any example problems right now, so I'm skipping it. And tomorrow we will be working the problems from this cash and cash equivalents, accounts receivable. After completion of this inventory എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോർഷനും കൂടിയുണ്ട്, ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ പോർഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കറണ്ട് അസറ്റ്സിന്റെ പോർഷൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം after that we will be working out the problems. And when we do this വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് റിസീവബിൾസ്, രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് ലോസിന്റെ അലവൻസിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലും ഈ പ്രോബ്ലംസ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. So by the time, do you have any doubts? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ്ലി കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you could tell me, I will just roll over it. Any doubts? So this cash and cash equivalents, always remind these two conditions. It must be a short-term, highly liquid investment.
and maturity 3 months or less when acquired at the time of purchase 3 months or less ആയിരിക്കണം. Okay. Ma'am, the new topic integrated reporting എടുത്തില്ലല്ലോ. Okay, okay. So integrated reporting അതൊരു തിയറി പോർഷൻ ആണ്. മീൻസ് ഒരു തിയറി മീൻസ് വക്ക തിയറി ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വിച്ച് ഐ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് ബിക്കോസ് I'm also very new to that topic. ഞാനും അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല. I mean, so I don't have questions from that area. I really questions ഇല്ല. So I will collect the questions and after completion of this asset valuation, I will be taking that topic. So don't worry, ആ topic നമ്മൾ skip ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ട്ടോ. I will be taking it to you, but it is a new topic to me as well. So I have to prepare and I don't have questions. Especially ഹോക്ക് ഞാൻ പഴയ വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ എൻ്റെ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. അതർവൈസ് നോ, നമ്മൾ വരുന്നൊരു ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ ടോപ്പിക്. ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. So I think it's okay to you as well. So integrated reporting എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ questions എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. And so I have to find the questions for that integrated reporting section. അത് ഞാൻ സംഘടിപ്പിക്കണം. I have to ask with the ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പീപ്പിൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു ആക്സസും ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് ഐ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ യു. So the class is over. So we are going to wind up our today's session. So see you tomorrow. So wind up here. See you on Monday. On Monday I will not be available. I'm having my exams and the income exam is going to take place from Monday onwards. So Monday I will not be available. Monday you will be having a test ഉണ്ടായിരിക്കും. It's not a text, it's test. Okay. Test ഉണ്ടായിരിക്കും from the topics that we discussed today itself. So till then, bye all and good afternoon.